Congratulations with GENG after their victory against D plus Kia in the playoffs round 2. Congratulations! Congratulazioni per questa vittoria, arrivata. Ci sono tutti praticamente, sì, sono portati. First off, Keen. Partiamo da Keen, te. it was such a bloody match. È It was a stato un match win-loss, abbastanza win-loss, sanguinoso win in termini series. di kill, How does no? it feel to advance to the upper bracket? Com'è avanzare in questo upper Yeah, it was bracket e a continuare best questa of 5 corsa? after such a long time. And yeah, Non ci reaching the trovavamo una silver best of five da scrapes tanto and tempo. after such a Si tough è visto un po' battle, di ruggine. it's rewarding, but it was very hard. È stato bello vincere, With però è the stata TF veramente play dura in a game livello 1, you were mentale e selected fisico. as a POG, and you were actually undefeated on top with TF with 6 wins. So in the current meta, when is a good time to pick top Undefeated TF? in top con 6 vittorie I su can't 5, really go into immagino. details, but I'm pretty confident with the playing Twisted Fate in general, and it really goes well with how the team plays. So I think that's how we ended up with the TF pick. Molto bene questo campione, And you soprattutto il kept modo in cui ha banning detto Kingan's recent pick, riesco a Rek'Sai, and giocare adjusted your insieme pick at al top. resto Do you del think the team. top Rek'Sai ban was effective? Yeah, we saw Il how ban su Kingan Rek'Sai è was stato so good effettivo, with ha aiutato, ha Rek'Sai. servito. But to be honest, I can't really say that it was super effective. I think we're just gonna have to prepare well for the Sono next sicuro, ha match. detto che fosse And in veramente the necessario, pre-show, però non the ce la topic of sentivamo discussion di was what Rek'Sai's giocarci counter is, contro e and we quindi actually l'abbiamo tolta. mentioned Urgot. So what was the decision based on? How did it feel? I feel like it's just some pick. It can be a pick that we can always come up with, and I think you always have to consider it as a counter. Pick che consideriamo sempre, And there's just one last velocizzante step comunque alla left. fine, If you win the upper bracket, you cerchiamo get to advance to the di finals for the teniamo first time sempre in in 6 considerazione, years. ecco, ce So l'abbiamo what is sempre your in cassetto, resolution? quando serve, quando è necessario lo usciamo fuori e lo utilizziamo. Yeah, it's been Soprattutto such nei a long momenti più time since I importanti. haven't advanced, and I pretty much forgot how it feels. So I want to make sure that I prepare well to make sure that we advance to the upper bracket. And Canyon, Ha concluso dicendo insomma, sono after contento game per i nostri 5, we heard you tifosi say, e why voglio is it essere so sempre hard? pronto proprio per How loro, does it per feel dargli to queste win? soddisfazioni. Passiamo a Canyon, com'è I'm questa vittoria? very Che ne pensi? happy that we were able to win. Molto felici, I can definitely contenti. say 여기서 또 담원을 할 때도 계속 항상 옷가 가는 것 같아서 좀 신기합니다. that whenever I get to the playoffs, I end up in a spot where we go to game 5, which is quite surprising. Quando vado ai playoff, praticamente of sembra course- quasi che vada sempre a game 5. Tra l'altro Oh, lui it looks like the e fan DK sign hanno says, sempre "No perso personal 3-2 feelings, contro i GENG. Canyon." Lui dall'altra volta stava dall'altra And parte, questa è la Showmaker, prima yeah, volta che he actually Canyon declared war, saying, in una- Canyon, I'm coming to kill you. in You una saw that, partita right? di DK Yes. contro GENG arriva a game 5 sì, ma stavolta vince perché So le what altre was volte vede your sempre perso, preparation lui. like? 마음이 좀 두 배가 Yeah, I definitely really wanted to win today. Ma volevo davvero After vincere hearing oggi. him. Dopo And we aver prepared sentito very insomma hard. le parole di Showmaker l'ultima volta quando And vincendo you contro were KT aveva against the detto rookie arrivo per te Canyon. Lucid. Ci tenevo tanto a vincere. And we noticed that the opponent was trying to utilize buy. So how was it? 바텀 캐리 게임이나 그런 데서 좀 Come è stato Buy insomma, definitely giocare is very contro Vai e tough to con deal with Vai? when it comes to Per me è supplementing uno dei bot top lanes. campioni in questo And I momento. think we thought, oh yeah, it would make the match a lot easier if we banned buy. Ed è comunque It would semplice be da giocare per your trovare the first nuove time after nuove 2 giocate. years that you would head over to the finals. So what is your Sono stati resolution? 2 anni da quando I want to make sure sei that arrivato in we finale l'ultima volta. make it to the finals since it's been a while. So we'll make sure to work hard. And next up will be È passato un po', è Chovy. vero, ma ce la farò metterò tutta Chovy, per All Pro arrivare first a team, quel punto. regular season Voglio arrivarci. MVP, Passiamo a Chovy, player of the split. player of the split, Of course, ovviamente. you showed such an amazing performance today. How do you feel? Come ti senti dopo questa It splendida was a close prestazione di game oggi? today, and I'm really glad that we were able to win in Non- game 5. non I'm stavamo very happy. benissimo, almeno qualcuno che lo ammette, però sono felice che So it abbiamo seems vinto. like you guys always get a close game against D plus Kia. And of course, we reached silver scrapes. So how was the game today? Come è stato arrivare a game 5? Against D plus Kia, we've always went
2-1 or 3-2. Con i DK And arriviamo so it didn't sempre really lunghi. feel any special going to game 5. C'è qualcosa di And I speciale had per a volte very arrivare a game positive 5? mindset, I would say, because I Devi said, avere un mindset well, veramente even if we go to positivo game poter 5, we andare a can win. vincere. È una questione soprattutto And in mentale. game 3, you picked Corky against Ari. And in game 5, you picked Talia and roamed Corky, Ari, and displayed such great Talia, performance Talia, and detto received dal- 2 POGs. So how did you Insomma, prepare against the Showmaker? come ti prepari per queste serie e giocare I questi feel like campioni? we're really good at the read on the matchup and the tier list. Allora, noi siamo molto bravi a leggere la mappa nelle And macro, we questo avevamo just notato. told ourselves that as long as we're wary of the comfort picks and some of the cheese picks that D plus Kia might come up with, that Siamo andati però nothing wrong will go. comunque su dei Nothing comfort would go pick wrong. anche per noi molto spesso. And who do you think E abbiamo tomorrow, lasciato magari in the stick tomorrow's invece ai match, DK in modo da poter riuscire a matcharli nel modo will migliore. make it to the upper bracket? It doesn't really matter. I hope that they have a great game. And Pace will be Adesso next. ritorno nell'upper bracket, sì, ma non mi interessa più di tanto, ho detto Ciovi, perché per me importante è fare delle belle How did you prestazioni. feel when Se poi you riusciamo got anche a the vincere decisive con il edge team è ancora in meglio, game ovviamente, 5? però la prima cosa da fare Yeah, sono I was io. really happy. Che cosa And Paige, just looking che back, vedete inquadrato adesso I invece? feel like bot lane, we got outplayed, and I'm a little disappointed. Sono un po' deluso dalla prestazione. Beh, direi Paige With non è patch stato 14.6, oggi, eh. what do you think was key to bot lane? Qual è stata la chiave in questa bot lane, in questo matchup in bot lane, secondo te, Paige? Normally, I feel like teams will ban Varus and Kalista, some aggressive Allora, champions. normalmente li vedo questi ban, insomma, anche su di me, come Calista. I think it's just what you end up picking as the blind pick matters the most in the end. Insomma, ho detto It looks che like we quando got all different matchups in all 5 games. trovi So devi prendere dei pick why did che you end stanno up al with di the sotto Aphelios Lulu dei pick tuoi preferiti, ecco, mettiamola against così. Seri? Devi un po' inventarti qualcosa, devi cercare di giocare al meglio, ma non è facile ovviamente, perché comunque gli hanno I thought that veramente Aphelios banato tanto a is Fates. It's good against Seri. I think that's why we ended up picking Aphelios and Lulu. Aphelios alla fine, si parla di Aphelios adesso, What Aphelios kind of l'ho preso, l'ho performance scelto, do you l'abbiamo want to scelto show insieme in the perché upper sappiamo bracket? che è un campione molto buono contro Before the Zeri, che match, comunque Zeri è I un was campione che pretty cerca di metterti confident anche addosso, about my e Aphelios skills, but contro i melee o I comunque think I contro found quei my campioni che ti weakness saltano and addosso something that I funzionano lack veramente in bene. today. So I want to make sure that I show an even improved form of myself in the next match. Spero Lastly, di let's talk to offrire Lehan. prestazioni migliori nei prossimi match e di così di arrivare ovviamente Yeah, fino can you in tell us fondo. about the hat Bellissimo il that you're wearing cappellino, there? inquadratura per il cappellino di Lehens nel frattempo. This is actually not my hat. Non è mio? Ma è di? It's called Tenlang. È di un certo Please give it a lot Conlang of che non love. sappiamo chi sia. You know, I was actually I'm wearing this hat from one of the fans, and it feels a little wet. I hope that fan wasn't sweating too much. A quanto pare era di un fan, insomma, che gliel'ha What is your portato, overall gliel'ha prestato, thoughts non on si è today's capito match? bene il suo discorso. Comunque, tornando alla partita. Of course, I have a lot of experience in best of fives, and I thought Allora, io I ho had tantissima enough esperienza understanding of Best of it. five. But in the end, Keen actually Ma alla told me fine- that I've never lost against T plus Kia, so it gave me a lot of Ma alla confidence. fine Kine mi ha detto: guarda, io non ho mai perso contro i D plus Kia, Well, quindi non possiamo back then, perdere you know, I oggi. wasn't a part of the game, the organization, and I just had full faith of Lehan's in his ability to win. Lehan's, until last year, you played with alongside Aiming, and Aiming is well known for his Seri, but you let him play Aiming her è in famoso game per 5. il So zero, was no? it Come tough? avete pensato di facing her at all? limitarla in questo? You know, I know how good Aiming is. I know I'm happy Non so to quanto see è bravo, him quanto è buono con Zeri, però. do so well, but Pace is the better AD carry. I hope Pace also Ma Paige è meglio. works really hard Mio to Di Gary è become an meglio. even better player. È So what un will the giocatore main più completo e focus decisamente migliore point rispetto of a your Aiming. preparation process be? You know, we'll do the same. I will just make sure that I carry. E quando magari non riesce lui a carriare, ci And provo io, next up insomma, will be the a upper carriare, me ne bracket. assicuro io. So between T1 Il and Rumble di Hanoi oggi, tra l'altro, è Esports, abbastanza who do rivedibile, you però want va to bene. face? Since as
as the captain of the team. Si ride, qua si ride. Penso che What quelli si is this capiscono anche da question? soli. 하나생명을 좀 더 망우랑 보고 싶어 You know, 빨리. I want to meet Peanut. I'm Vorrei incontrare Pina. eager to see Peanut, so I would say Hana Life Esports. 저희가 오늘 And Quindi lastly, One Life Esports. please Perché share chi your vorrebbe resolution with your incontrare fra fans. One Life e T1 nella We're finale able della to Upper wrap up the Bracket. game Vorrebbe with incontrare a Pina, victory. quindi gli We'll make auguro. sure to prepare well and make sure that we show you a great performance in the next upcoming match. And that'll be the end of the Complimenti, interview bravi. with GENG.